Hello, everybody, and welcome back to Ivy League Analytical English. I'm Karen. And I'm Wesley. 好，我们看看今天我们要翻译的第一题，他讲到说，上个周末呢，我们在回家途中，我和我同学看到一个有牛排图片的招牌挂在一辆捐血车上面啊。那上个周末我们在回家途中啊，这个其实在英文里面，你如果这个有背过这样的一个片语 on our way home 啊，或者 on my way home 啊，这个都可以的，你就马上就可以套进去了。所以马上上周末就是 last weekend， 然后呢，在我们回家的途中，或者我们在回家途中就是 on our way home 啊，然后呢，逗点，我和我同学看到一个什么什么什么。那我和我同学看到一个什么东西？中文是讲我和我同学哈，但是英文呢，你要把这个我同学先讲，要表示客气哈。这第二人称、第三人称都要在第一人称的前面。好，所以这样这个东西其实我小时候就是这样学的，那现在还是觉得很有用，就是你只要背 you, he and I 就好了。你有 you 的话，有 he 的话，也有 I 的话，那就是 you, he and I。如果说你只有 he 的话，那你就不要讲 you 嘛，就 he and I。如果只有 you 的话，就是 you and I 啊。但不管怎么样 ，you, he and I，somehow 这个我觉得听起来很好背，所以各位就这样背 you, he and I。就是当你有第一人称、第二人称、第三人称都在一起的时候，顺序是第三人称先，第二人称第二，然后第一人称最后。所以这个地方我们就很明显，你可以知道说，我可以讲成 my classmate and I， 我的同学跟我看到 saw 看到了，看到一个什么呢？下面是有一点好像有点麻烦，但其实也不难。他是看到一个有牛排图片的招牌挂在一辆捐血车上面。好，首先啊，我们可以看到这里要提醒各位，就是你看到你要先想，当然要先想到这个招牌哈，但是那个挂在。难道你需要找另外一个动词出来表示那个挂吗？其实不见得，因为挂在哪里，其实在英文里面常常就是一个介系词 on。所以说 the picture on the wall 就是墙上挂在墙上的那幅画啊，或者那张照片。这时候你不用让 the picture which is hanging on the wall， 那感觉反而更奇怪，那不对的啊。所以呢，这个挂我们就解决。那我们回来看看看到一个有牛排图片的招牌啊。那我们讲到这个。在英文里面，如果说在中文里面啊，如果这个中文的名词前面有一些形容词，那你就可以去想，如果这个形容词你翻成英文的时候，你想得到一个或两个字的英文字可以表达这个形容词的意思，那你就把这个英文的形容词放在这英文的名词前面，那就解决了。但是很多时候呢，因为中文的名词前面比较允许比较长的修饰词，但是英文的名词前面比较不允许长的修饰词啊，所以呢，当在中文的你会常常看到一个名词前面修饰词很长啊，那怎么办呢？你转成英文的时候，你除非就像我讲，你能够找到一个或两个字的英文的形容词来表达这整串中文字的中文形容词的意思，不然的话呢，你必须要先讲这个名词出来，在英文里面，你先把英文的名词讲出来，然后呢，再想办法在这名词后面用子句或者是用这个片语啊来表达那个中文形容词的意思啊。那例如说，这里我们看到有牛排图片的招牌，那我是想不出来英文有没有哪一个形容词的意思是有牛排图片的。That's very specialized. Yeah， 那太专门、太特定了哈，所以想不出来。那很简单，我就先把招牌讲出来。所以 my classmate and I saw a sign 啊，我们看到一个 sign 啊，看到一个 sign， 然后呢后面先交代我们看到一个招牌。那这个招牌怎么样？上面有牛排图画啊，所以呢 a sign 我们想到一个介系词片语啊，表示附带状况。With a picture of steak 啊，就是有牛排的一个图片，那这个就解决了哈。所以呢，这个 my classmate and I saw a sign with a picture of steak。好，那当然我们刚刚后面讲说挂在捐血车上，你万一想不出来挂，你可以直接讲 on 哈。但是你如果知道挂这个字的话，你把它写出来，那个老师就觉得说，这个学生啊，他真的知道这个字啊。所以你可以说 a picture of a sign with a picture of steak。Hanging， 然后呢，挂在这个车上 ，hanging on a 捐血车啊。那什么叫捐血车？捐血车当然你要知道，捐血就是 to donate 啊，这个 blood。那这个地方呢，我们可以讲说捐血车，你可以用 blood donation 啊，把它变成一个形容词啊 ，blood 一个 hyphen donation， 然后那个车。啊，这个时候呢，你如果说 blood donation car， 感觉很怪哈，因为 car 是比较小的，汽车是汽车。通常我们看到捐血车是属于巴士型的，所以你可以说啊，我看到了一个 picture of steak hanging on the blood donation bus， 这样就解决了。One more time。好，那我再念一次哈。Last weekend on our way home, my classmate and I saw a sign with a picture of steak hanging on a blood donation bus.
Okay, very good. My sentence is pretty similar structurally. There are a couple of details that are different that I'll talk about after I read my version. Last weekend, on our way home, a classmate and I saw a sign with a picture of a steak on it, hanging on a bloodmobile. Now, the beginning is the same, last weekend, on our way home. That's all the same, comma, a classmate and I think Wesley said my classmate and I. Both are fine. Saw a sign is the same. And then I said, with a picture of a steak on it. Here are a couple of differences. First of all, steak can be countable or uncountable. It can be both. With a picture of steak on it, 就是一堆牛排是可以的. If I say a steak, that means 一片牛排. In this case, it probably is 一片牛排, but without a, it is also okay. And I added on it. 其实是多余的, but it makes it more specific. With a picture of a steak on it, it is referring to the picture, or to the sign rather. Yeah, 好，那这个 Karen 老师他写的这个版本跟我不太一样，不过他这个版本，我一读到他的版本，我就觉得 it's much clearer. Oh, it's 清楚很多。okay. If yours were not that good, I would have told you. It's fine. But this is just another variation. Yeah, 但是像 Karen 老师刚刚讲到这个。你可以讲做 a picture of steak， 但是因为这个时候你没有加 a 哈，所以你只讲 picture of steak， 感觉起来是把这个那个牛排当不可数名词，所以这时候感觉起来好像是那个照片是可能是好几块牛排，或者是一堆牛排，或者是一些看起来你知道是牛排的东西，所以不是那么的清楚啊，不是那么明确。但是如果说 a picture of a steak， 啊，那就很清楚了，就是就是这么一片。对，各位可以想到这个广告上面常常看到那种牛排大餐的那个啊，或者是你到牛排店看到那个照片，对，那一块牛排在那边冒烟啊什么啊，所以那个意象清楚很多，所以这里加个 a 会好很多哈。虽然说不加 a 也没有错啊。那另外呢，这个加的那个 on it 有一个差别就是，如果说像我原来写的 I saw a sign with a picture of steak， 那后面再讲 hanging on， 这感觉起来有一点点好像是有一种可能是搞不好，有的人会觉得是你是有一个 sign 还有一个 picture， 两个在那里就感觉起来没有那么清楚的能够连接这个 picture 是在这个 sign 上面，所以你如果加一个 on it， 那就很清楚的告诉人家。读的人也不会比较没有那种模糊的空间，他立刻就知道很明确的一个 picture 在他脑海里面产生，就是一块牛排的这个图片呢在这个招牌上面。所以 Karen 老师写的那个跟我写的这个在这里的差别就是，我写的那个没有错，但是没有办法产生那么明确、那么清晰的一个影像。但是 Karen 老师这样写就可以产生一个很清晰的影像。那其实所谓的 good writing 就是你要写出来，不只是要对，不只是要没有错，不只是要 acceptable， 而且要尽量能够create a very vivid image in the reader's mind， 所以在这里呢这个用加个 a steak on it 会好很多。This is just a stylistic difference. Stylistic is the adjective for style. 风格不同. You can make different choices, though both are correct. And finally, I wrote hanging on a bloodmobile. And Wesley is right. For most things, we do not have to say, oh, look, there is a picture hanging on the wall. We can just say, oh, look, there's a picture on the wall. Mm-hmm. And that is much better. In this case, I did choose to say hanging because it probably is temporary. They're probably offering this steak only for a certain period of time, maybe 1 day or 1 week. Mm-hmm. And they will have to take the sign down when they're done. Some signs are permanent. They're bolted onto the bus, for example. They're somehow affixed, so it's hard to take them off. When you write hanging, it sounds like it's easy to take it down, and that's why I chose it. But again, both are correct. I'm going to read my entire translation once more. Last weekend on our way home, a classmate and I saw a sign with a picture of a steak on it, hanging on a bloodmobile. The final difference is the word for a blood donation bus, which is perfectly correct, but we do have a special word for it in America. We call it a bloodmobile. This is a blend. That means putting two words together in one word. Instead of saying automobile, we've replaced it with blood. 好，所以捐血车呢，在美式英文里面有一个名称，可以叫它 bloodmobile。然后呢，还有一个就是刚刚 Ken 老师讲的 hanging 这个字哈。那当然这里加了 hanging 啊，有一点就像 Ken 老师讲的哈，这个
感觉起来好像是暂时不是永久的，好像很容易就可以拿掉，因为过一段时间他可能要拿掉嘛这是一个问题一个原因。另外一个原因就是，其实如果像这个 Karen 老师他这个版本，他讲 with a picture of a steak on it， 如果你后面再不加 hanging 的话，就连续2个 on 这 a picture of a steak on it on a bloodmobile 也没有错，这样没有错，而且这个也不至于会让人家觉得非常 confused， 但是感觉起来就连续2个因为英文不喜欢重复，所以你在这么短时间之内重复2个字人家可能会觉得听起来有一点可能不是那么清楚，或者是觉得好像跳针那种感觉。Doesn't sound as good. Yeah， 所以加个 hanging 在这个地方会很好，你可以隔开第2个 on 跟第1个 on。 Let's look at the translation in our magazine. On our way home last weekend, my classmate and I saw a sign with a picture of a steak hanging on a blood donation vehicle. Vehicle just means 车辆. Any kind of a vehicle, including bicycles and tricycles, can be called a vehicle. There's another point I wanted to mention, and that is what Wesley was talking about just a minute ago, about in Chinese you say 我和我的朋友, but in English we say my friend and I. Usually, when you're a little kid, you will start saying 我和我的朋友 first, and you will get corrected, but we don't say I and my friend. We say me and my friend, me and Pete,Me and George, me and Mary, and then our parents will correct us and say, Mary and I, my friend and I. And that's why we end up using I sometimes when it is not correct. For example, he came over to visit John and I. 那 I 应该是受词 but 因为被妈妈改过太多次，每一次说 me and John, me and my friend， 他说不对，是 my friend and I, John and I， 直到我们真的应该讲 me 的时候，因为被改过太多次，我们顺口会讲 they came to visit John and I。 好，所以这个其实在很多这个写给外国人看的文法书里面，写给 native speakers 看的这个文法书里面有提到这一点，就是很多人不要说很多，有一些 native speaker 就是因为小时候常常被妈妈改你不能讲 me and my friend， 你要讲 my friend and I， 所以大家都习惯了，结果到后来这个真正需要用受格的时候，例如说 to visit my friend and 这个时候应该是 me， 因为 visit 是及物动词，你不能讲 my friend and I， 要讲 my friend and me， 这个时候反而不会用了，所以这个地方大家要注意一下。没有人会讲he's going to come and visit I， 是不可能。对，可是跟别人在一起的时候就会讲，因为大家 my friend and I 感觉起来是一个 set phrase 的。And it sounds very polite and very formal. 对。Me, on the other hand, sounds very self-centered and selfish because we sometimes say things like the me generation, 就很自私的一代。对，什么事情都是 me。That's right. Okay. OK， 那我们看看下一题。他说我们询问了那个招牌的事之后呢，护士告诉我们，任何在当天捐血的人都可以获得一张免费的牛排优待券那我们问了那个招牌的事情后，你可以说什么 after we asked about the sign 但是这个是很啰嗦的，因为事实上就是这里很简单，它其实就是问，然后别人告诉你答案，所以这时候不用讲说，例如说你不用讲 after I asked him the question he answered 什么因为其实你 answer 就是 question 嘛，而且你不用一定是你问了之后他才会回答，所以这时候不需要讲说 after 什么好，你讲没有错，但是其实你不讲的话会更简洁一点。那另外一个就是你可以说 after we asked这个 about the sign， 那不讲是问谁，但是其实这里呢，后来我的选择是，我觉得比较顺的方法是，接下来你就直接讲 we asked the nurse about the sign 就好了我们直接就因为中文里面护士到后来才出现，可在这英文里面呢，我觉得你先讲出来，因为你问就当然就是问这个 nurse 嘛，不然你难道是问那个 sign 吗？对所以你说 we asked the nurse about the sign 就好了然后 and she told us that 就可以了所以呢，护士告诉我们这个任何在当天捐血的人又来了，我们看到这个任何什么什么的人，这个在英文里面其实就是 anyone， 然后后面加一个 who 如何或者是有的时候你可以讲 anyone， 然后后面加一个分词，把那个后面那个 who 如何那个动词把它变成分词就可以了所以这里呢，我们可以看到说，你可以写成 and she told us that anyone donating blood that day 那一天当天捐血的人可以怎样，那我们可以加一个 would， 就表示这个事情在当时会发生的所以呢anyone donating blood that day would receive a coupon， 会接到一张这个牛排免费的牛排优待券，这个有点蛮好玩的这个其实中文里面会讲免费的
牛排优待券哈，但是在英文里面呢，你是先讲优待券 receive a coupon， 那 for 然后呢 a free steak， 我觉得比较通对，好，因为你会事实上这个免费的是牛排，不是那个优待券哈。那当然你也可以说这个中文原来是说它是个免费的牛排那优待券 ，Yeah， 那也是可以。但是通常如果中文要这样讲话，我们会说免费牛排的优待券 ，That would be clear。Anyway， 那这个东西跟我们这主要教英文，不是教中文哈。所以这个地方大家记得就是这英文里面的那个修饰词要尽量靠近它真正修饰的东西。所以这里 free 是免费的，那它其实免费的是那个牛排，所以它要靠近那个牛排。Right， 当然优待券也是免费的，可是重点是牛排而不是优待券。对，因为优待券只是一张纸，好，人家给你就给你了嘛。好，那我的翻译我再从头念一次。We asked the nurse about the sign, and she told us that anyone donating blood that day would receive a coupon for a free steak. Very good. Here's my translation. When we asked about the sign, the nurse told us that everybody who donated blood that day would receive a coupon for a free steak or a voucher for a free steak. And the difference between coupon and voucher is not really that clear, but a voucher is a 兑换券. You can exchange it for something else. Coupon 有时候只是减价而已，它不是全部免费的。So coupon 可能是比较 general, 比较 flexible 一点。Voucher 就是兑换。Let's listen again. When we asked about the sign, the nurse told us that everybody who donated blood that day would receive a voucher for a free steak. I said everybody instead of anybody. Originally, I said anybody because I was influenced by the Chinese 任何, and that is anybody. But if I say everybody, it makes it sound more generous and more 热闹. It sounds like more people are giving blood and everybody is getting a steak. So that's why I chose everybody instead. Another point is about pronunciation, and that is the word asked. Many of you say asked. And axed is actually another word, A-X-E-D, which means 用斧头砍. For example, they axed our budget again. 他们又砍了我们的预算了。And we don't want to say axed in this case. They're not going to axe you open. They'll just stick a needle in you. Asked, 你要注意一个子音念才不会念错. So it's asked, asked, 不要念 axed. Many people, probably the majority of English speakers in Taiwan do this. And the reason we're so touchy about it is it sounds like either not very well-educated people speaking or Black English. In Black English, it's okay. That's the way they speak. It's their dialect. But it is not standard English, and that's what we are learning here. So remember, it's asked. When we asked about the sign. 好，注意这个 ask 它的过去式哈，不要把它念成 asked 啊，那个是Black English， 那不是说 Black English 不好，而是说我们要学的时候，尽量要先开始学这个 Standard English， 然后至于那种 dialect 呢，以后慢慢再说。那另外，刚刚 Karen 老师注意提醒各位，就是这个 anybody 跟 everybody 这里的差别。Anybody 其实有一点，我觉得有一点感觉起来是，你只要捐我就给你，那种好像有点 desperate 的感觉，有点 desperate 那种感觉，或者是有一点这范围就小。那 everybody 真的感觉起来更 generous 更热闹，这个是一个很重要的地方。另外一个就是。其实 voucher 就像 Karen 老师讲 voucher 在这个地方其实用 voucher 才是比较精确的字，因为 voucher 通常是兑换券，那 coupon 通常都是减价的。但是呢，在英文里面，你如果不知道 voucher 这个字，你这个地方只好用一个比较 general 的字，就是 coupon 来代替。但如果你考试的时候写出 voucher， 那就表示很精准的英文了。Right. Now let's look at the translation in our magazine. After we inquired about the sign, the nurse told us that anyone donating blood that day would receive a coupon for a free steak. This is also a very nice translation. They use a more formal word, inquired instead of asked, which is very nice. 好 inquire about 跟 ask about 是一样的。 That is it for today. Please tune in next time. We'll see you then. Bye-bye. Bye-bye.